Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper Programming in C++. Today topic Basic Concepts of OOPS. So in yesterday class we have discussed about what is object oriented programming. Now what are the concepts of the OOPS concept? OOPS. Object oriented lo aiming concepts ఉంటాయి. So we are going to discuss the basic concepts. So one of the concept is that object, class, data abstraction and encapsulation, inheritance, polymorphism, dynamic binding and message passing. So these are the major principles, not only these principles, ఇవి మాత్రమే ఉంటాయని కాదు, దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ప్రిన్సిపల్స్. ఎక్కువగా యూజ్ చేసేటువంటి బేసిక్గా ఊప్స్ అనగానే మనిషి ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తొచ్చేటటువంటి ఇవి కాన్సెప్ట్స్ ఐమ్ గివింగ్ హియర్. నౌ ఆబ్జెక్ట్, what do you mean by object? So objects are the basic runtime entities in an object oriented approach. In the object oriented approach లో oops కాన్సెప్ట్స్ లలో మనకి బేసిక్ రన్ టైమ్ ఎంటిటీ అంటే ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఆబ్జెక్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మే బి ఎ పర్సన్, ఎ ప్లేస్, ఎ థింగ్ ఆర్ అన్ ఈవెంట్ ఆర్ ఎనీ ఐటమ్ దట్ ద ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ టు బి హ్యాండిల్. ప్రోగ్రామ్లో ఉన్నటువంటి సో హియర్ in object oriented programming, the programming problem is analyzed. So what are the in the terms of objects and how they are communicated together. What are the objects ఉన్నాయి, objects ఎలా communicate అవుతున్నాయి, the nature of the communication between them is identified. So here each object contains some the data and also contains the operations to be performed on the data. Okay, so objects can interact without having to know the details of each other's data and code. So already discussed in the previous class. So here objects can be communicated with each other with only its functions, so that this object can be communicated with this object without knowing the details of what the function does contain. Okay, so that means each objects can interact without having to know the details. That's it, data abstraction. Okay, so here theoretically an object can be represented as given below. So object name student, so object name ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ డాటా ఏంటి, ఫంక్షన్స్ ఏంటి. సో దిస్ స్టూడెంట్ యొక్క డాటా ఉంటుంది. ఈ డాటా మీద మనం రీడ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం, టోటల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం, డిస్ప్లే. సో లైక్ దిస్ విల్ ఐడెంటిఫై ద సెవరల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ దట్ ఆర్ ప్రాబ్లం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, క్లాస్. Once we identify the objects, so we'll identify the commonalities among those objects. అంటే ఎనీ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ కామన్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో దీస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ ఆర్ షేర్ ద కామన్ ప్రాపర్టీస్ మేడ్ యాజ్ ఎ క్లాస్. సో క్లాస్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ షేర్ కామన్ ప్రాపర్టీస్, that have the common properties. Okay, an object contains the data and operations on the data. So the entire set of data and operations of an object can be made up a user defined data type, the type of class. That means if you have the 5 or 10 objects, these 10 objects have the same properties. So automatically we'll define a class. This class also contains the data and operations of these objects. Okay, once we define a single class, we can create many objects, 10 objects of this class type. So automatically this class can be used as a data type. So that data type is called as a user defined data type. That means again the entire set of data and operations of an object can be made up of a user defined data type with the help of a class. Okay, once we define the class, once we have class has been defined, we can create any number of objects belong to the class. Now see, a classes are user defined data types and behave like the built-in data types. Now a small difference, what is object and what is a class? See, for example,
A rose. What is a rose? A flower. Lily is also a flower. Lotus is a flower. This rose is an object, lily is an object, lotus is an object, flower is a class. So these are the group of several objects. These are the several objects. The group of objects is called as a class. For example, fruit is a class. Mango is an object. Banana is an object. Some other is an object. Okay. For example, student is a class. Okay. Ramesh is an object. Mallesh is an object. Some X is an object. Some Y is an object. Okay. That is a class concept. Okay. The mechanism of defining the data and operations in a single block, that block is called as a class. That mechanism is called as a encapsulation. What is the encapsulation? The wrapping up of data and functions into a single unit. That unit is class. A class loki within a class lo data ni functions ni define చేసే ప్రాసెస్ ఏమంటాం మనం encapsulation. Okay, what you are doing that we are encapsulating the data in a single unit. So once we encapsulate the data in a single unit, outside this data cannot be accessed the outside world. So that means we are hiding the data from the direct access by the other programs. So that is called as a data hiding. So this object cannot access this data directly. Simple. Encapsulation means wrapping అనొచ్చు, binding up of data and functions. Simply putting data and functions into a single unit is called as a encapsulation. Putting data and functions into a single unit is called as a encapsulation. The encapsulation provides a mechanism of data hiding. So due to the encapsulation we'll get the data abstraction. What do you mean by data abstraction? We say that abstraction అంటాం, abstract అంటాం. What is the abstract? A book ఉంటుంది, బుక్ ముందులో అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే ఉంటుంది. ఏముంటుంది? సో ద అబ్స్ట్రాక్ట్ గివ్స్ ద ఓన్లీ ఓన్లీ బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద టెక్స్ట్ బుక్. బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఆ టెక్స్ట్ బుక్ గురించి మొత్తం కూడా ఒక 2 పారాగ్రాఫ్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ మీన్స్ యూఆర్ ఐడింగ్ ద ఆల్ ద డీటెయిల్స్, యూఆర్ ఎక్స్పోజింగ్ వాట్ వీ రిక్వైర్, వాట్ థింగ్స్ వీ వాంట్ టు హైలైట్. అంటే ఆ బుక్ గురించి ఏవైతే వర్డ్స్ హైలైట్ చేయాలో ఆ వర్డ్స్ మాత్రమే ఇచ్చుకుంటూ ఒక 2 పారాగ్రాఫ్స్లలో ఆ బుక్ గురించి మొత్తం కూడా డిస్క్రిప్షన్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఏ అబ్స్ట్రాక్షన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ సబ్మిట్ చేయమంటారు. అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్లో ఏముంటుంది? సో ఆ ప్రాజెక్ట్ వాట్ ఈస్ ద టాస్క్, అసలు వాట్ ఈస్ ద మెయిమ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ యూఆర్ ఐడెంటిఫైడ్, వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ ఏ సింగిల్ పేపర్, సింగిల్ పేజ్లో మనం అబ్స్ట్రాక్షన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ డూయింగ్, దట్ యు ఆర్ హైడింగ్ ద details for representing the essential features. That is the data abstraction. That means data abstraction refers to the acting of representing essential features. Acting of representing essential features. అవసరమైనటువంటి ఫీచర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం వితౌట్ ఇంక్లూడింగ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఆ ఫీచర్స్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అన్నీ కూడా హైడ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. ఓకే, సో హియర్ క్లాస్ uses the concept of abstraction. So thus the class is also called as a abstract data type. Classes use the concept of data abstraction, so that class is also called as a data abstraction. The next and most important point is that inheritance. What is the inheritance? సో జనరల్గా ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంది? ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఏంది? ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే వంశపారంపర్యం. అంటే జనరల్గా ఏంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ దేర్, ఫాదర్ ఈజ్ దేర్, చైల్డ్ ఈజ్ దేర్. సో ఇతనికి ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఇతనికి వస్తున్నాయి, ఇతనికి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఇతనికి వస్తుంది. దట్ ఈస్ వంశపారంపర్యంగా వచ్చినటువంటి ప్రాపర్టీస్. ఇయర్ ఆల్సో ఇఫ్ ద ఇయర్ ఏ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, బి ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ద ఆబ్జెక్ట్ బి గెట్స్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ, that is called as an inheritance. So inheritance is a process
by which one object gets properties of another object. Inheritance is a process by which one object gets properties of another object. అంటే కొడుకు తండ్రి యొక్క ఆస్తులను తీసుకుంటుండు. తండ్రి యొక్క ఆస్తులతో పాటు అతనికి ఓన్ కూడా ఉండొచ్చు కదా ప్రాపర్టీస్ అలాంగ్ విత్ ఇస్ ఓన్ డేటా. సో దట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెన్స్. Here inheritance is one of the most important concept in the object oriented programming. So to provide the concept of the reusability, అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ దగ్గర ఒక 10 acres ల్యాండ్ ఉంది. సో బి అజంప్షన్ ఈస్ టు హ్యావ్ ద 10 lakhs అవి. ఇతను కూడా గోల్ ఏంది, హ్యావ్ నీడ్ ద 10 acres. ఇతను 10 acres పర్చేజ్ చేయడానికి హార్డ్ వర్క్ చేయకుండా సింపుల్ వాళ్ళ డాడీ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాం. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ ఇట్ టేకెన్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. సో నా వీ విల్ గో కాన్సన్ట్రేట్ వాట్ వీ నీడ్. అడిషనల్గా ఏం కావాలో దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ in the OOPS, the concept of inheritance provide the idea of reusability of the existing program. So this is possibly by deriving a new class from already existing class. That's why some of the people tell the definition that inheritance is a process of deriving a new class from already existing class. అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా అచీవ్ చేస్తాం సార్ అంటే deriving a new class from already existing class. What is the inheritance? And an object gets the properties of another object. So here when you derive a new class from already existing class, the new class will get all the properties of existing class. So already A is existing class, B is new class. Automatically A లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మొత్తం B లోకి వచ్చేస్తున్నాయి. సో along with its own properties, B కి own ప్రాపర్టీస్ ఉండొచ్చు. So this new class is called as a subclass and existing class is called as a superclass. So there are the different types of inheritances. We'll discuss this is depthly in the third unit. Inheritance ఏంటి ఎలా different types and ఎలా programmatically ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది థర్డ్ యూనిట్లో డిస్కషన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈస్ దట్ polymorphism. So polymorphism, already we have seen the function overloading. Polymorphism means ability to take more than one form. అంటే ఒకే వ్యక్తి రెండు విధాలుగా బిహేవ్ చేయొచ్చు, ఒకే ఫంక్షన్ రెండు విధాలుగా బిహేవ్ చేయొచ్చు, ఒకటే ఆపరేటర్ 2 వేస్గా డివైడ్ చేస్తాడు. హౌ దే ఆర్ బిహేవ్? ద బిహేవియర్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద డాటా we are giving. An operation may exhibit the behavior is different on the what we are passing. The behavior be depending on the what we are passing, what data we are passing. Okay, so the polymorphism may be two types. One is the static polymorphism and dynamic polymorphism. Static polymorphism function overloading and operator overloading. Dynamic polymorphism virtual function. Okay, simple. Polymorphism means an operation may behaves differently at different instances. Remember that one. Dynamic binding. So generally binding means referring linking of the procedure call. So for example, this is the main function is there and sum function is there. So we are calling the sum function here. So when the function is called, the calling this sum function procedure call is assigned to the main function. The link is assigned to this one. The linking of a procedure call to be executed is added to the function call. If the dynamic binding means the linking is associated at the runtime. The linking is not known until the runtime. Only compile చేసేటప్పుడు కాకుండా రన్ టైంలో అసైన్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డైనమిక్ బైండింగ్. Dynamic binding means the code associated with a given procedure call is not known until the time of the call at the runtime. Call at the runtime. Runtime వరకు కూడా తెలియదు, రన్ టైంలో మాత్రమే తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డైనమిక్ బైండింగ్. సో దిస్ డైనమిక్ బైండింగ్ కెన్ బి అచీవ్డ్ విత్ ద టూ కాన్సెప్ట్స్ polymorphism and inheritance. So that is one of the dynamic polymorphism can also be the dynamic binding. Last one is that messaging. Message passing. What is the message passing? So the two objects can communicate with each other. The two objects communicate with each other. So that is called as a by passing the messages.
An object oriented program consists a set of objects that communicate with each other. So objects communicate with one another by sending and receiving messages, that is message passing. So when they are message communicating, a message from an object is a request for execution of a procedure, execution of a function. So therefore will invoke a function in the receiving object and generate the result. So the results are sent back to the sender called function. Okay, the message passing involves only specifying the name of the object, name of the function, and information to be sent. So that is a message passing. So these are the most important features of the object oriented programming. So everybody should learn these first 6 topics: object, class, అబ్స్ట్రాక్షన్, ఎన్క్యాప్సులేషన్, ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం. ఈ 6 తెలవాలి. ఎగ్జామ్లో ఒక 90% వరకు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది క్వశ్చన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్.